ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ரிதம்ஸ் ஹோம் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு டிஷ் தான், ஆனால் எல்லாருக்கும் ரொம்பவே ஃபேவரட்டானதும் கூட. பொட்டேட்டோ ஃப்ரை தான். வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இன்றைக்கி நான் ஒரு 3 பொட்டேட்டோ எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கு தேவையான ஒரு வெங்காயம், ஒரு பச்சை taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough as I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, 'cause I'm great at that. Oh, you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. நிமிஷத்துக்கு அப்படியே வச்சோன்னா நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் ஆகும். பாருங்கள், ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். இப்போது நம்ம அடியிலேருந்து கல்லறி எடுக்கும்போது நல்ல ரோஸ்ட்டாக இருக்கிறது தெரியும். வாசனை ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கும். உருளைக்கிழங்கு நம்ம இந்த மாதிரி செஞ்சோம் அப்படின்னா பாருங்கள், ட்ரை ஆகிறது வரைக்கும் இதே மாதிரி நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இந்த உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை பார்த்திங்கன்னா தயிர் சாதம், சாம்பார் சாதம், வெரைட்டி ரைஸ் எல்லா கூடமே ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். டேஸ்ட் ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும். கட்டாயம் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே பிடிச்ச ரெசிபி. உங்கள் வீட்டில் நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் ரிதம்ஸ் ஹோம் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.